كده لوكد، عايزة انلوك صح؟ انلوكد. عشان ثانية كده مستوعب. ابتديت التصوير؟ انا بصور اوريدي. مش هيمشي معايا. تحط حاجة قدامها طيب، خليها تقف. اقف انت قدامها. شيل رجلك، روح اقف قدامها ده عشان وهي شغالة. هاي، احنا digital media engineering students from the GUC German University in Cairo، والنهارده هنتكلم عن ال embedded systems project بتاعنا. ممكن تقرب شويه؟ For my part انا خدت البلوتوث موديول. طب اقول لك ايه، انا هعمل البلوتوث موديول بتاع الصغير ده. هو ما بيعملش اي حاجه في الكون غير ان هو بيكونكت للموبايل فون through remote XY. يعني basically download the app do whatever interface you want. يعني الانترفيس بتاعنا عملنا جويستيك و 2 buttons right and left. جويستيك فيه احنا هيبان كده بس يعني مش عايزينها تتحرك. هنا كده on park ده دي جلوبال فاريبل ال LCD واخدها من الموديول. هنا كده لو طلعتها قدام هتبان دي، بس هو دلوقتي بيصفر عشان الالتراسونيك سنسور عباره طبيعي بس كده خلاص. زي ما انتوا شايفين كانت درايف، كانت ورك بقت درايف، نفس الحوار بقى تبقى نيوترال وريفيرس. تاني حاجه في نفس يعني التاسك اللي كانت عليا الالتراسونيك سنسور بيقيس قد ايه المسافه اللي قدامه بين اي حاجه، بحيث ان هو لو المسافه مثلا بقت this close المواتير بتقف دول. speaking of الموتورز يعني we only implemented 2 وفي الاتش بريدج جوه، وفي الاتش بريدج جوه باين. اعملها كلوز صح. This is the H bridge. فلو البلوتوث موديول معمول على درايف بيعمل يعني يمشي على قدام. اعمل الحركه دي تاني. مش على قدام. الرايت وليفت بوتنز بيعملوا ايه؟ بيظبطوا بيقللوا البي دبليو ام بتاع التانية. يعني انا دوست يمين يقلل بتاعت الشمال، فبحيث ان دي تبقى عندها باور اكتر فتروح سيب نفس الحوار بيروح شمال. Hello, I'm Rania. Now I'm going to talk about my part in the embedded systems project. First of all, the car is locked, so I have to unlock it first to make it start. Okay, so I pass this key here, so it turns from locked to unlocked. Okay, but it's not started yet. We have to press or push this button to make it on. Off this off will turn into on. Now the car is started. Okay. كده خلاص الكار started. اول حاجه الكيلس ده شغال ازاي؟ في الاول خالص احنا بنقرا بنجيب يعني الاي دي بتاع الكي ده، وبنتشيك بقى في الكود عندنا في التاسك ان ان الاي دي هو نفس الاي دي بتاع ده بيعملها unlocked، بس هي لسه ما اشتغلتش. لازم الاول بنتشيك، يعني لازم عشان تشتغل تبقى هي unlocked ويتداس على الزرار فهتبقى on. وما ينفعش ادوس على البوتن يبقى on غير لو هي unlocked، يعني هي لو locked مش هتشتغل خالص. وبرضو ما ينفعش لوك العربية والزرار on، لازم اترن off الاول وبعد كده اعمل لها لوك. وبرضو مش هينفع ترن العربية off غير لو هي على البارك اللي هو البي مود ده. بس ده بالنسبة للكيلس والبوتن ان انا استارت الكار اصلا. برضو خدت بارت تاني بتاع الليدز اللي هو اللايت سنسور ده. ففي الكود هو بس if condition انا بتشيك ان if ان الانالوج اللي هي السيجنال الانالوج اللي جاي من السنسور اقل من 500، لو كده بينور الليد، يعني بيرايت الليد بهاي، بيحطها بهاي، يا اما يستها بلو لو هي
يعني لو النور عادي فممكن نضلم عليه كده. تمام ستوب. ما نورش. هو فين؟ روح هناك شوية. هو ده، هو اللايت سنسور، هو ده استنى اللي عامل زي بتاعت اللي فوق ده هنا، ده شفتيه؟ ده؟ تنور كده. طب ماشي خلاص. انا عامة انا ما عملتش ستوب اصلا. طيب ادوسين. حبيبي هتعرف تعملها. ماشي اعملي كده تاني، بس اتكلمي بقى وانت هتقولي. اتكلم ايه؟ قولي هتعملي ايه، فايه اللي هيحصل؟ دلوقتي انا هضلل على اللايت سنسور ده، فاللاد دي هتنور، فانا هحط ايدي هنا كده فاللاد نورت اهي. بس المفروض ده اللايتس بتاع الكار. بس. Hello, my name is Hatem. I made the part about the scheduling and the semaphores, synchronizing between them. First of all, I had to know the interval of each of the tasks, how much they run and how many times they run per second. So for example, the one with the Bluetooth, we needed to do it in a way that makes the response in real time. So the typical human response time is about 200 milliseconds. If there's a response in 200 milliseconds, then the human takes it as immediate. Therefore, I did it as a 100 milliseconds to enable to have enough time for computation to get the response time for this. Another thing was the priority. First of all, as Rania said, we know that the car only moves and the functions are only ready when the car is on. So the start task, the task which detects if the car is on or not, is the one that should give the semaphores for all other tasks. So I made 4 semaphores, each semaphore for a task other than the start task, and the start task gives the semaphores to all other tasks. So naturally, the start task should have the first priority in order to give the others the semaphores. The next one was the one with the motor and the ultrasonic. So if you have, let's say, something in front of the car, an obstacle, the car should stop. Therefore, it had to take the second priority, the second highest priority. Then came I think it was the Bluetooth module, yes, for real-time communication in order to go left, right, front, or reverse, or simply park. Then came the LCD and the light. These ones were not as important as the others. The light one, I think it's 1.5 seconds. It's called every 1.5 seconds, and the LCD is called every 1 second to update the time. That's it. My name is Yusuf, and I'll show you how the LCD works. The LCD is connected to the 5 volt and to the ground, and its pins starting from D4 to D7 are connected to the PWM and the Arduino. The LCD uses some predefined functions to set values on the screen. For example, the LCD.setCursor function says which pixel on the screen the value will be printed at, and the LCD.print function prints at the previous setCursor on. For example, the temperature is read through the DHT. The DHT is connected to the voltage source and the ground and the Arduino itself to pass the temperature variable to it. In the code, we use the DHT library to read the pin, and then we print it using DHT using the setCursor function and the print function. We also print the gear of the car using the LCD.print function, and we have set the gear variable through the Bluetooth module before. The LCD also prints the date and time through the RTC module. The RTC is connected to the voltage source and the ground, and 2 pins to the Arduino to save the variables of the date and time. We also use the same functions like setCursor and print to get the values from the RTC.